of simple past. In the first part, we are going to identify that we have the past, the to be, that is in this case was and were. But when we are talking about the simple past, we have to distinguish a difference in this case that is the to be in present is, for example, is, in past I used were. Well, let me find what I'm going to share you because I need that you notice what I'm talking about. And for me, it's important that you understand exactly what I want to mean. Give me a second in order to see what we are going to do. I don't know if you can see my screen. In my screen, I'm showing the past simple, the structure, and we are talking about what is the structure individually. In the first part, I have the subject, that is the person of the action, and then I have the base form of the verb, that is the form that I have in the structure of the verb, and the ID. Well, in this case, what I'm showing you is the simple past regular verbs. There is a difference in the regular verbs and irregular. The regular verbs usually have at the end D, ID, or IED, depending on the content. For example, when I'm talking about work, in past is worked. When I'm talking about study, in past is studied. Well, this structure basically corresponds to the regular verbs, but we have to differentiate that when I'm talking about a regular verb, usually they have an ed. But irregular verbs, we memorize it because they have no structure to follow. They are really different. They have to be, as the name says, they are irregular, so they don't follow rules. Well, in affirmative, I use the subject, the base form, ing. In the affirmative, subject plus second form. I mean, if you observe, I sent you the list of verbs. In the list of verbs, you are going to find a column. In this column, there are different contexts of the verbs. Columna 1, columna 2. Vamos a trabajar sobre la columna número 2 de la lista de verbos irregulares. Recuerden, les vuelvo a repetir, los verbos irregulares son todos aquellos que rompen reglas, no siguen reglas y por lo tanto los vamos a trabajar de otra manera. ¿Ok? Estoy enviando al grupo de WhatsApp nuevamente la lista de verbos para que entiendan de qué estoy hablando. Then I have the negative form. In the negative form, I use I, we, she, it, we, they, plus didn't, plus the base form of the verb. Remember, when we're talking about auxiliaries, we don't use the verb with inflections. Inflexiones porque estamos utilizando auxiliar. Interrogative, did, the subject, and the base form. Interrogative WH, interrogativos con WH, WH word, did, subject, and base form. Well, this is the first thing you have to notice, that is the structure and the difference between the regular and irregular verbs. It's important that you notice this difference because in the affirmative form, usually we have to follow these rules. When we talk to negative and interrogative, they are different because the verb has to come back to the base form. Si observan, cuando hablamos de forma negativa e interrogativa, el verbo play and went regresan a su forma base. Le llamaremos forma base a la lista de verbos columna 1 y forma pasado columna 2. ¿Ok? Aquí dice segunda forma. Cuando estamos hablando de lista de verbos irregulares, ¿de acuerdo? Ok. In this part, este ejercicio lo hicimos en clases y aquí les pedí
para los que no estuvieron y necesito que estén pendientes, que pusieran los verbos en la columna que corresponde. Esto lo pueden hacer trabajando con la lista de verbos que ya les hice llegar por el WhatsApp y también se las voy a colocar aquí en el grupo para que la puedan checar. Y, por ejemplo, vamos a categorizar en qué sección de los verbos va a ir colocado. Con terminación de, con terminación ed, consonante más y, agregan id, y los que doblan consonante. Eso lo podemos ubicar en la lista que ya les envié o lo podemos hacer de manera manual. La mayoría, en este caso, que terminan con D, son aquellos que llevan terminación E, como es el caso de, vámonos por línea, como es el caso de phone, irían la 1, hate, leave, arrived, decide. Estos irían en la número 1, estos que voy mencionando, ¿ok? Con ED, pues es la mayoría, como repeated, finished. Si observan aquí sería finished con ED, started, called, missed. Enjoy no podría ser en esta categoría 3 porque lo que hay es una vocal O. So, in this case, I have to use consonant. Exactly has to be a consonant plus Y. Enjoy is impossible to say enjoy it. It sounds different, so I say enjoy it. Enjoy, in this case, is going to be in this form, ID. Okay? Double consonant, in this case, you have to consult in the list of verbs. Las que doblan consonante podemos consultar en la lista de verbos y esos son pues, excepciones de la regla porque ellos tienen que doblar la consonante para sonar por cuestión de fonética. Sería el caso, aquí vemos en la primera línea de stop, stopped. Ustedes aquí van a buscar en la lista de verbos cuáles son. Esta actividad la tenemos pendiente para los que no pudieron estar. Bien, ahora vamos a hacer estas oraciones en forma, déjenme busco mi Word, sí, en forma afirmativa, negativa, interrogativa. Miren, aquí ya tengo yo unos ejemplos que hice. Simple past, formas afirmativas de los verbos en pasado simple. Regla 1, verbos terminados con la letra E, agregan D para formar el pasado. Regla 2, verbos terminados con cualquier consonante agregan ed y verbos terminados con consonante más y cambian ied. Esta es mi interpretación que yo hice y aquí tengo ejemplos. Y aquí tengo los que ya coloqué y les comentaba hace rato que en este caso sería stop y pasaría como stopped. Si gustan checar una lista de verbos, ahí van a verificar que lo que les digo es de qué es lo que les estoy hablando, ¿va? Bueno. Vamos ahora al siguiente ejercicio, que es donde necesito que pongamos especial atención, porque es como vamos a pasar las oraciones a su forma pasado simple. Hablamos que el pasado simple es para actividades ya terminadas que no vuelven a ocurrir. Y les comentaba en un principio que was y were son el pasado simple, nada más que el to be por sí solo se maneja con su forma negativa e interrogativa. No podemos mezclarlo con did porque es un verbo intransitivo, que quiere decir que no podemos transmitir esa acción a otro verbo a menos que lo conjugáramos con otro verbo en otra terminación. Pero el pasado de ser, estar, siempre va a ser was y were. Fue, estuvo, estuvieron. No voy a poner did was o did go o did be. Eso es imposible poner did be. Es incorrecto. Ahora estamos viendo cómo se mezcla el pasado simple con otros verbos. En este caso tengo un ejemplo que dice My sister tidied her room yesterday morning. Como me lo pide en pasado simple, el verbo tidy tiene consonante más y, por lo tanto en pasado simple sería afirmativo My sister tidied her room yesterday morning. Pero cuando la voy a cambiar a forma negativa, debe decir My sister didn't tidy her room yesterday morning. Y se observan, el verbo lo regreso a su forma base porque estoy colocando el auxiliar didn't. Y me voy a la siguiente forma que es la interrogativa y me va a decir lo mismo. Did my sister tidy her room yesterday morning?
Si se acuerdan, en la clase pasada les explicaba que si antes usábamos en el presente simple do, en el pasado simple, como lo dice la lista de verbos que deben de checar, el pasado de do es did, por lo tanto el auxiliar do para forma pasado simple será did. ¿Ok? Bien. Vuelvo a repetir. My sister tidied her room yesterday morning. My sister didn't tidy her room yesterday morning. Did my sister tidy her room yesterday morning? Mi hermana ordenó su cuarto ayer en la mañana. My sister tidied her room yesterday morning. My sister didn't tidy her room yesterday morning. Mi hermana no ordenó su cuarto ayer en la mañana. Did my sister tidy her room yesterday morning is a question. In this question that you have to follow is an auxiliary. Okay, in this auxiliary, did is important to start first, and then we use the subject and the verb in the base form, and the complement and the question mark. Now, in the second structure, we have, we live in New York in 1997. In positive form, I said, we live in New York in 1997. And then I have a second form that is the negative. And there is a big mistake I have here. I have to correct, so sorry because I did a mistake, a strong mistake, just because I was in a hurry. Well, we didn't live in New York in 1997. And remember, the auxiliary didn't, the auxiliary didn't points that I have to use the verb in base form. So in the positive, if you notice in the green positive, I use we lived because it was positive, but when I'm talking about negative, I said we didn't live in New York in 1997. And interrogative, auxiliary, subject, complement. I'm going to make a brief description here. I say subject plus bare past plus complement. This is the formula I have to follow in order to make this structure. Okay? Then, in the negative, the formula is the subject plus verb, auxiliary did. In this case, it's plus not, but I can use the contractor form that is the most usual. It's the most common to use the contraction or the short form didn't. Plus verb. It's important to notice that the verb has to be verb base because I'm using auxiliary plus the complement. Okay, that is the formula for the negative. Okay, then the formula for the interrogative is auxiliary did plus subject plus verb base plus complement. Because I'm also using a structure that is with auxiliary. Okay, I don't know if you understand it, but then I'm going to make this exercise for you. If you observe, travel is a verb variable because travel is regular and double the consonant. The verb travel double the consonant, so I'm going to say Tom traveled to Dublin last night. Positive. Negative, Tom didn't travel to Dublin
last night. Did Tom, sorry, it's travel, I missed the R. Did Tom travel to Dublin last night? Observe that I follow the structure and this is simple past, but with regular. Important, regular, because regular is different. The regular verbs also have the basic form, but they have to follow different rules. It's easier, but sometimes complex that you understand, because when we follow the irregular is the complexity. Okay, let's go with the next part. And I say clean. Tom viajó a Dublín anoche. Tom no viajó a Dublín anoche. Viajó Tom a Dublín anoche. Esa sería la pregunta. I cleaned my teeth twice yesterday. Yo limpio o limpié mis dientes 2 veces ayer. Es lo que voy a hacer aquí. Está sin conjugar. Vamos a conjugarlo en pasado. I cleaned my teeth twice yesterday. Yo limpié mis dientes 2 veces ayer. I cleaned my teeth twice yesterday. Negative. I didn't clean my teeth twice yesterday. Interrogative, did I, because it's my question to me, did I clean my teeth twice yesterday? And that's it. Yeah? Okay. For homework, you have to follow the other sentences. In this case, what I'm going to ask you is to complete the past form of the verb and also make the translation, because I need that you notice and understand exactly what the sentences mean. And remember, we have irregular verbs and the regular verbs have differences. They don't follow all this part in the pages before. When I'm talking this part is about simple past, regular. Okay, I'm going to put a note here. Regular. Estamos hablando de verbos regulares aquí. Hasta aquí esto es un poco más sencillo porque son verbos regulares. Pero cuando pasamos a los verbos irregulares, les comentaba hace rato que son de memoria porque cambian, varían, son variables, no siguen reglas, no vamos a agregar terminaciones comunes, sino que tienen que cambiar en base a la lista de verbos que ya les envié, se memorizan, no hay de otra, y se utiliza la forma 2 de la columna. Infinitive es la forma base y past simple sería lo que llamamos la segunda forma o pasado simple. Por ejemplo, made es made. En el caso de forgot, el presente sería forget. Here, en pasado simple sería heard. Ahí ustedes van a ir completando los tiempos para que vayan manejando cómo cambian al pasado. Vamos a hacer esta. Paul eat 2 sandwiches and an apple. Paul se comió 2 sándwiches y una manzana. Para pasarlo al pasado eat, el verbo pasado eat, no voy a poner eaten porque es un irregular. Voy a colocar ate, porque el pasado de comer, si se fijan en la lista de verbos, que es lo que quiero que chequen, sería ate. Get up. I get up very early last night. El get up sería got. Sorry, I got up. Sería got porque se fijan en la lista de verbos irregulares, así es la estructura que van a encontrar. They find 50 euros in the street. Ellos encontraron 50 euros en la calle. No sería find, sino found. ¿Por qué? Porque aquí
Estamos hablando de un verbo irregular y cambia su forma pasado en la forma 2. My dad give me a CD for my birthday. Mi papá me dio un CD para mi cumpleaños. Para decir me dio, voy a utilizar el verbo give en pasado, que sería gave. Gave, in this case, is gave because it's irregular and it has to be different inflection. Wait a second. Okay, this time I'm going to shut up here the class and then I'm going to continue with you by online or WhatsApp. Wait a second.